From matters of county government to another great story we have for you tonight. This is about women who acted in a fit of rage and found themselves behind bars for murder. But beyond the prison sentences, 3 women who told their stories to Najma Ismail say their greatest regret is that they will never have the chance to say sorry to the people they killed. Najma Ismail now takes you behind bars to reveal the untold story of women who killed to protect their love and what their families think about them now. This is a story of 3 different women from 3 different backgrounds who ended up in prison for the same reason: killing for love. Kitu sasa kaniambia choma hii nyumba ndio hasira hii iishe. Ile kisu alichukua kenda kuniduga, nikamweza nguvu, mimi mwenyewe ndio nilimduga. Bahati mbaya nikaanguka, nikakuta nimemkata na hiyo panga. We go behind bars to tell you the story of women who acted in a fit of rage and found themselves here. Meet 30-year-old Betty Kirui, a mother of 2 who was jailed when she was only 22 years. Betty burned to death her husband's lover's child. Although she can afford to smile, the memories of the crime she committed in 2007 in Kapkembo in Kuresoi South remain fresh in her mind. Kuna mama mwingine alikuwa anaitwa Agnes. Sasa alikuwa amekuwa rafiki na bwana wangu. Sasa wakasikana na yeye. Sasa bwana wangu akienda kwake, alikuwa anaenda kwake kukuja, alikuwa anaanzanga kunichapa. We set out to visit the area where Betty committed the crime of passion. Deep inside the now dense Mao forest in a place called Kapkembo, accompanied by her 2 brothers Wesley and Leonard. 8 years ago, several people lived here, including Betty's husband's lover. However, after the evictions by the government, it is now a natural habitat. That night, after her husband's usual abuse, Betty Kirui slept a bitter woman. She knew she had to put an end to her suffering. The next morning, she came here and burnt the house down. Nikasema nitaenda leo mpaka kwake nimuulize kwa nini anitusi mbele ya watu. Nikasikwa sasa na stress, nikachukua kibiriti na chupa hiyo ya soda hiyo ya chuma. After setting the house ablaze, Betty went home, not knowing that one of Agnes's children was inside. Nikasikia mama mmoja amechoma nyumba. Tukashughulika nayo maneno, tukaambiwa ni jirani wetu hapa. Betty later surrendered herself to the police and was taken to Kapkembo police station before being transferred to Nakuru and then Langata Women's Prison. Her brother Wesley says that they are looking forward to their sister's release in November this year and that she will be staying with them. Wakale, kuna vitu nafuatwa. Sasa sio Betty anakuja tu kuishi kwake. Vila wasi wakai, wafanye kimila kwa hiyo mambo. Indeed, blood is thicker than water, and Wesley says that what happened to their sister remains in the past. Tunapenda Betty kabisa. Siye ni dada yetu. Betty is not the only one here who has committed a crime of passion. 25-year-old Margaret Waithera was arrested for manslaughter. She was only 21 years old when she landed in jail. It was the 30th of July in 2007. The man Margaret killed for was not her husband but a boyfriend. Nilikuwa natokea kazini, ilikuwa Jumapili, nilikuwa nafanya kazi, nikatoka jioni, nilikuwa naishi Githurai 45, nikapatana na msichana rafiki yangu, alikuwa rafiki wangu wa kitambo lakini tulikuwa tumekosana tukipigania boyfriend. Hiyo siku vile tulipatana tukaanza kubishana kwa barabara, tukaanza kupigana. During the fight, Margaret stabbed her friend in the stomach. Shocked, she dropped the knife and started screaming. A few minutes later, she gathered herself and helped take the lady to hospital. She had lost a lot of blood. Kafanyiwa first aid, kapima. After 3 hours, ndio niliambiwa amekufa. Virginia Muthoni is Margaret's younger sister. She recalls what happened on that fateful day. Tukapigiwa simu kitu saa 4 jioni, tukaambiwa kama tunamjua, tukasema tunamjua, tukaulizwa na mama yangu ndiye akapigiwa, tunamjua, tukasema sasa tukaambiwa ameua msichana wenyewe na amepelekwa Milimani Court.
mother developed high blood pressure, which eventually led to her death a few years later. Tulistuka hadi mamangu akagonjeka high blood pressure. Kama hata moja sikwenda shule juu ya hiyo kitu kumsumbua. But regardless of what happened, Margaret's family still loves her and cannot wait for her to be released in July this year. Kila mtu akona pledge ya Margaret akikuja huko. 32-year-old Winfred Wandia's story is no different from her colleagues. In 2007, she hacked to death a woman who was said to be romantically involved with her husband. For the last 8 years, these prison walls have been her home and her fellow inmates her only family. Ndio ikaendelea hivyo, tukatafuta mfanyikazi msichana. Sasa huyo msichana akawa ndio ako kazini vile nilizaa mtoto wa kwanza. Sasa huyo msichana nikaanza kusikia tu ako na mpango wa kando, isipokuwa sikuwaona, lakini iliendelea akawa ako. Huyo msichana akaleta madhara mpaka akawa anakuja kunisomea kwa nyumba yangu. Several months later, Winfred fired the lady, but her husband brought her back. Sasa hiyo ndio kesho yake kitendo ilifanyika. She says she regrets the incident and did not intend to kill anyone. Sasa huko huyo msichana kuniona nimeingia kuta mahali nilikuwa. Sasa kuanzia hapo alianza kunitusi, kuniambia hiyo aliona nikiwa mjinga. Mimi kusema kweli nilikasirika. Sasa nikastukia ndio hiyo panga nilikuwa naenda nayo kila siku kukaa. Sasa nikastukia tumeshikana, tumepigana. Bahati mbaya nikaanguka nikakuta nimemkata hiyo panga. Winfred's family back home found out about the tragic incident through the radio. They were in shock. Tuliposikia ni dada yetu, haki tulikashirika na tukawa na huzuni. Kwa hivyo hapo hatukuwa na nguvu za kuongea. Her family has not forgotten her and are eager for her release, which will be in February 2019. Tunamisi sana, maana wakati alipelekwa huko kotini, tuna habari ya kwamba hata mahali kule alikuwa ameolewa, hata hawakuenda kumtembelea kule. Lakini sisi kama familia kila wakati tunaenda tunamwangalia, kwa hivyo atarudi nyumbani tu kama mtoto. Betty, Wandia and Margaret have not given up on life. Even though they have spent years behind bars, they continue to look at life positively. For these women, prison life is not the end but just the beginning. They say that they will live their dreams once they complete their sentences. Najma Ismail, KTN Weekend Prime.